Dear students, we are having a problem on finding inverse of a matrix A is equal to 3 2 minus 1 minus 1 2 3 minus 3 1 3. Find the inverse by using elementary row operations. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಸರ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ ನಾವು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ. ಏನು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟು ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಾನ್ ಝೀರೋ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಝೀರೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. The first row is here 3 2 minus 1. 3 is the leading entry. Therefore, to convert it to the diagonal matrix, we have to make below elements to be equal to 0. Of course, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೋನ ಬೈ 3ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಲೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು 0 ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ R2 ನೌ. ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ R2? ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ R2 ಆ್ಯಸ್ I multiply R2 by 3. 3 times R2. Then I add that with R1. So 3 times R2 plus R1 madre. This becomes minus 3 plus 3 becomes 0. Next, we have to make the element in third row, that is this minus 3. This minus 3 to be equal to 0. How to make it 0? So I am changing row 3 operation like this, writing row 3 operation. R3 changes to R3 plus R1 now. Got it now? Okay, so why do I get plus plus both here? Because of plus minus. Therefore, the matrix is now equivalent to, or the matrix reduces to, first row I am not changing, 3 2 minus 1, write down the first row as it is. Second row I am changing, multiply second row by 3 3R2 and then add with R1. So idu minus 3 plus 3 agutte, therefore this becomes 0. If I multiply this with 3, 3 into 2 is 6, 6 plus 2 becomes 8. Next, multiply this with 3, 3 into 3 is 9, 9 minus 1 is 8. Next, come to this third row. So R3 plus R1, minus 3 plus 3, that is 0. Next, this plus this, R3 plus R1, 1 plus 2, 1 plus 2 becomes 3. Next, this plus this, 3, here is minus 1, 3 minus 1 is 2. This is equal to, so what are all the operations we have applied on this, the same operations have to be applied on this matrix also. So therefore, I am applying the operations to the RHS identity matrix. I am not changing first row, write down that as it is, 1 0 0. Next, I am changing R2 like this, 3 times R2 plus R1, 3 times 0 plus 1, 3 times 0 is 0, 0 plus 1 is 1 only. Next, 3 times R2 is 3 plus 0, 3 plus 0 is 3. Next, 3 times 0 plus 0 is 0.
Okay, next I'm changing R1. This plus this, R3 plus R1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. You carry A as it is. Okay, what next? Next, we have to identify what is the leading entry of second row. The leading entry of second row is 8. Okay, yeah, of course we have to make it 1 by dividing throughout the second row by 8, so that we get 1, you get 1. Of course we don't get fraction here. However, don't divide R2 by 8 now. Continue R2 as it is, with 8 as it is. So therefore, now I have to make element below 8 is equal to 0 and above 8 is also equal to 0. So therefore I have to change R2, R1, not R2. I have to change R1 and R3. Now tell me what is R1 operation now in order to make this element 0. I do one thing. I multiply here by 4. 4 into 2 is 8, you know. So that 8 minus this 8 becomes 0. So therefore I do one thing. I multiply R1 with 4. 4 times R1. Subtract it from R2. Like this. 4R1 minus R2. So this becomes 0. Next, I have to make this element 0. R3. So the R3 changes to, here I have 3, here I have 8. Therefore, multiply R3 by 8. Multiply R2 by 3. And subtract. Therefore, we get 8 times R3 minus 3 times R2. Okay, yes, with this the matrix now is reduces to, I am changing first row like this. 4 times R1 minus R2, you multiply this by 4. 4 into 3 is 12. 12 minus 0 is 12. So I get 12 here. Next, 4 times 2 is 8. 8 minus 8 is 0. I get 0 here. Next, 4 times this is minus 4. Minus 4 minus 8. Minus 4 minus 8 is minus 12. Am I right? Yeah. Next, I am not changing second row because I am changing only R1 and R3. Write down R2 as it is. 0, 8, 8. Now I am changing R3. How I am changing? 8 into R3 minus 3 into R2. You multiply R3 by 8. So we get 0, and 3 into R2, it is also 0. 0 minus 0 is 0. Now come here, you multiply this by 8. 8 3s are 24. You multiply this by 3. 3 8s are 24. 24 minus 24 is 0. Okay. So now come here. So I have to multiply this by 8. I write the calculations here. So 8 into R3 means this 2. Okay. Next, minus 3 into R2 means this 8. So we get 8 to the 16 minus 24. Is that right now? Yeah. What is 16 minus 24? It becomes minus 8. Okay. Yeah. Now this is equal to, do the same operation for this matrix also. So 4R1 minus R2. You multiply this by 4. 1 into 4 is 4. 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. Next, 4 into 0 minus this. 4 into 0 is 0. 0 minus this is minus 3 is minus 3. Next, 0 minus 0 becomes 0. Okay, next I am not changing R2. Keep that as it is. 1, 3, 0. Now, so you have to change R3 now. 8 into R3. 8 into 1 is 8 minus 3 into 1. 8 minus 3. 8 minus 3 is 5. Am I right now? Yeah. Next, go to the next element. 8 into 0 is 0. 0 minus 3 into this. 3 into 9 and 3 into 3 is 9. 0 minus 9 is minus 9. Next, 8 into 1 is 8 minus 3 into 0 is 0. So we get 8 minus 0. 8 minus 0 is 8 into A. Carry that A as it is. Okay.
Next, we make the elements above and below 8 to be equal to 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು 0 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ you identify what is the leading entry of third row. What is the leading entry of third row? Leading entry of third row is -8. Okay, yeah, see, ಈಗ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -8 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 5/8 ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಇವೆರಡು ಈಸಿಯಾಗಿ 0 ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ 0, ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ, there are 2 elements above. We have to make these 2 elements 0. Okay, let us try to write the row operations for this. ಈಗ R1 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ -12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -8 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ್ಡ್ ರೋನ 12ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋನ 8ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? Because both are same sign, therefore I have to subtract. So I write the operation like this. R1 now changes to, so ನೋಡಿ R1 12 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ. ಸೊ R1 ಅನ್ನು 8ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಇಂಟು R1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ R3ನ 12ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 12 ಇಂಟು R3. ಎಸ್, ಆಗ ಇದು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 0 ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಇದು 8 -8 ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಟು R2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು R3. R2 changes to R2 plus R3 now. Okay, yeah, so with this the matrix now is equivalent to, so ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, R1 changes to 8 ಇಂಟು R1, 12ನ 8ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 12 8s 96. 96 minus 12 into 0 is 0. So therefore we get here 96. Next, 8 into 0. 8 into 0 is 0. Minus 12 into 8. Minus 96 we get. Minus 96. Am I right? No, I am wrong. Why I am wrong? 8 into R1 minus 12 into R3, not R2. Am I right now? R3 is 0, 8 into R1, 0, minus 12 into this is 0. This element becomes 0, not 9 minus 96. Am I right? Yes, 0. Now come here, 8 into, I do the calculation here, 8 into R1 is minus 12, minus 12 into R3 is minus 8. So it is minus 96, minus into minus plus 96. Therefore we get 0. Therefore this element becomes 0. Is that right now? Yeah. It is 96. It is 0, 0. Okay. Yeah. Next, I am changing R2 now. R2 ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? R2 plus R3. This plus this. 0 plus 0 is 0. 8 plus 0 is 8. 8 minus 8 is 0. And I am not changing R3. 0, 0, minus 8. Write down that as it is. So ಈಗ ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಇಂಟು R1 ಅಂದರೆ 3 ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು R3 ಅಂತಂದರೆ 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 24 minus 60. Is that right now? 24 minus 60 is equal to, I think, minus 36. Yes, it is minus 36. Okay, next come to this element. 8 into R1, that is 8 into R1 is minus 3 minus 12 into R3 is minus 9. So we get minus 24 minus into minus plus, it is 108. Am I right now? So 108 minus 24. 108 minus 24 is, I think, 84.
4, 8, yes, 84. So we get 84 here, 84. Next, 8 into 0 is 0, minus 12 into 8. Minus 12 into 8 is minus 96. Am I right now? Yeah. Next, R2 changes to R2 plus R3. This plus this. 1 plus 5 is 6. 3 minus 9 is minus 6. 0 plus 8 is 8. Okay. Next, last row I am not changing. 5 minus 9 and 8. You carry A as it is. So now observe your LHS matrix. LHS matrix is 96, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, minus 8. You see here that this is a diagonal matrix. Diagonal matrix means diagonal elements are non-zero, but every element other than diagonal element are equal to 0. This becomes a diagonal matrix. Now we can make this diagonal matrix to be unit matrix very easy. ಇದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ 96ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 96ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 0, ಇದು 0, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0, 1, 0. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0, 0, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ಡೂ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. R1 changes to R1 divided by 96 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ to make this 1. Next, R2 changes to R2 divided by 8 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. And similarly, R3 changes to R3 divided by minus 8 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಗ the matrix now equivalent to first row 96 by 96 is 1. 0 by 96 is 0. 0 by 96 is 0. Okay. Second row 0 by 8. 0 by 8 is 0. 8 by 8 is 1. 0 by 8 is 0. Last row 0 by minus 8 0. 0 by minus 8 0. Minus 8 by minus 8 is plus 1. This is equal to, now come here, this is minus 36 divided by 96, first element. And then 84 divided by 96, and then 96 divided by 96. This is the first row. Second row becomes R2 by 8, 6 divided by 8, minus 6 divided by 8, 8 divided by 8. Third. Now come to third. 5 divided by minus 8, minus 9 divided by minus 8, 8 divided by minus 8 into A. This is what we get. You see, this is your inverse, A into A inverse. See, fraction avoid ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಬಂತು fraction. Okay, so further we can write this as, therefore the matrix A inverse is equal to minus 36 by 96. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? minus 36. See, 12 times ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 12 3s are 12 8s are. Am I right now? Therefore we get minus 3 divided by 8. Okay. Next, 12 7s are 84. So 7 divided by 12 8s are. And minus 96 by minus 96 is minus 1. Am I right now? Yeah. And it is 6 by 8. Of course we can write that as 3 by 4. Don't write that 3 by 4, written as it is, minus 6 by 8. And 8 by 8 is 1. Of course I can write it as 8 by 8. Okay. Next, it is minus 5 divided by 8. Minus minus gets cancelled. We get 9 divided by 8. And this is minus 8 divided by 8. This is your A inverse. Further we can simplify. You know that is minus 1 can be written as minus 8 by 8, you know. Minus 8 by 8. So if you want, I will write one more step. This is minus 3 by 8. 7 divided by 8. This is minus 8 by 8. Minus 1. And it is 6 by 8. Minus 6 by 8. And this is 8 by 8.
So minus 5 divided by 8, 9 divided by 8, minus 8 divided by 8. So now 1 by 8 is common in each and every term. So therefore you take that 1 by 8 common. So taking that 1 by 8 common, we left with minus 3, 7, minus 1, 6, minus 6, 8. Am I right now? 1 by 8 is common, we left with 8 here. And here it is minus 8, not just 1. This is minus 8. And then this is minus 5, 9, and this is minus 8. This is what is the inverse of the matrix by elementary operations. I'm avoiding the what is that fraction calculations. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.